అందరికీ నమస్కారం. యూజువల్లీ ఒక సినిమా వచ్చేటప్పుడు అందులో చేసిన యాక్టర్స్ ఎవరు అని మనం చూస్తూ ఉంటాం సినిమాకి వెళ్ళాలి అంటే. కానీ ఈయన దగ్గర నుంచి ఒక సినిమా వస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి వెళ్ళాలి అనుకుంటారు. సో డైరెక్టర్కి అంత పేరు తెచ్చింది. ఈ పేరు అందరికీ తెలుసు. సో ఆ పేరే గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్. అంటే ఈయన సినిమా చూస్తుంటే అలా ఆ ఫ్రేమ్స్, అలా ఆ పాటలు మనసులోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఆ కథనం ఎప్పటినీ కదిలింపు చేస్తుంది అనమాట. మరి ఇప్పుడు మరొక అద్భుతమైన సినిమాతో మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు డైరెక్టర్ గౌతమ్ సార్. సో ఆయన సినిమానే థూటా. ఈ సినిమాలో ధనుష్ అండ్ మేఘా ఆకాష్ జంటగా మనకు కనిపించబోతున్నారు అనమాట. ఈ ఫిలిం గురించి బోలెడని విశేషాలు చెప్పడానికి ఇవాళ నాతో పాటు నాకు తెలిసినంత వరకు ఎన్ని బిరుదులు ఇచ్చినా తక్కువే. సో గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ సార్ ఉన్నారు కాబట్టి మాట్లాడేద్దాం రండి. హాయ్ సార్, హౌ ఆర్ యు? సార్ మీరు చాలా హ్యాండ్సమ్ గా తయారవుతున్నారు డే బై డే. లైక్ యు లుక్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ నౌ. I don't know what to say to that. కాంప్లిమెంట్స్ సార్. Thank you. No. So yes, Thotta film trailer మేము చూసాము. It was really good, awesome. Again Gautham sir నుంచి ఒక ఫిలిం వస్తుందంటే we expect like beautiful frames, beautiful music, background score and everything. And ఇందులో కూడా అది కనిపిస్తుంది Thottaలో కూడా. సో మేము ఇక్కడ వరకు అందుకే Thotta ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చామన్నమాట, హైదరాబాద్ టు చెన్నై. సో దాని గురించి Thotta గురించి. That's really sweet of you to come all the way to Chennai. Thank you so much. Well, I've waited for a long time to do a film with Danush, and in that sense, we made this film together. I just pitched an idea to him, and then I sent him a few. I sent him the script, which is about 80% done at that time, and he liked it. And he told me, before reading the script, he told me, I can give you dates after a year. But after he read the script, he said, let's start immediately. Okay. So that's how this film fell in place. I think looking back now, I'm very happy about the way the film has turned out with the music and the combination of Danush and Megha, I think to a large extent. Lekha. Yeah, Lekha. నా కథకి మొదలు లేఖ. ఎక్కువగా నాకు తెలిసినంత వరకు మ్యూజిక్ మీద అండ్ ఫ్రేమ్స్ మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. బికాస్ గౌతమ్ సార్ నుంచి ఒక ఫిలిం వస్తుందంటే ఆ ఫ్రేమ్స్ అందరి బ్రెయిన్లో ఉండిపోతాయి ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా. ఏమయ్య చేసేవి చూసినప్పుడు కానీ, ఘర్షణ చూసినప్పుడు కానీ, లైక్ ఇప్పటికీ ఆ ఫ్రేమ్స్ అనేవి మా బ్రెయిన్లో ఉన్నాయి. సో యూ ఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ద ఫ్రేమ్స్ అండ్ ఆల్. I think I've been lucky to work with the right people. DOPs and all. Yeah, I think every film when I write, there's a visual imagery in my head, and then when I sort of discuss with the cinematographer, the costume designer, the art director, I think there's a lot of synergy and that comes together. I've really been lucky to have worked with the right people, I think, for those projects. Okay. And it's a very natural effort. There's not too much of planning that goes into it. I can shoot anywhere in that sense, and the visuals are in my head. And somewhere I'll try and see if the cinematographer is able to bring about 80 to 90% of that alive. And I leave it to them. I leave it to the costume designer. I leave it to the art director to see if they've given me what was there in my head. And to a large extent, it'll be within that frame only. And the actors, obviously, they'll come in and they'll give it, their own. They need to own the film. And once all that is done, the music director comes in with the background score. But much before that, the songs are written into the script. Okay. So there's a lot of time that's spent on getting the songs right. The music should be right for the film and stuff. So I think the answer is I've generally been lucky to have worked with the right people. ఒక లవ్ స్టోరీ, నా లవ్ స్టోరీ. ధనుష్ కూడా నాకు తెలిసి మొత్తం ఇండస్ట్రీ అంతా చాలా క్రేజ్ ఉండింది. తెలుగు, తమిళ, హిందీ, ఎక్కడైనా ధనుష్ గురించి తెలుసు. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ లైక్ ధనుష్ ఫిలిం వస్తుంటే కూడా ఒక హైలో ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ధనుష్ క్యారెక్టర్ అది చూస్తుంటే చాలా షేడ్స్ కనిపిస్తుంది, లవ్ అండ్ అది కూడా కనిపిస్తుంది, అండ్ సంథింగ్ ఏదో ఇంకా దాని మించి. To a large extent, it's driven by love, and it starts with him in college, and then it shifts to a moment 5-6 years after college and what he is in life. But the journey, the drive is completely because of love. There is a girl in his life, and at one point she's not there in his life, and this is a journey to find her. And there is also a family connect with the script, in the sense that there is a brother who's I won't say lost, but he's not been at home for a very long time. Okay. So it's also a journey to find and reconnect with family in that sense. So it's like a combination of two ideas. Okay. Yeah.
ఓకే. సో ధనుష్ ముందు డేట్స్ ఇవ్వకపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే 1 year తర్వాత 1.5 years తర్వాత? Busy when I sent him the script, and he told me even if I like the script, we'll be able to do only 1 year later. But then when he read the script, he said, let's start immediately. So I think the first 25-30 days we shot very quickly, and then obviously there was a break, and then it took some more time for us to finish the film. సార్ మీరు కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు, స్కూల్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఎన్ని సార్ లవ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి? బికాజ్ గౌతమ్ మీనన్ సార్ దగ్గర నుంచి ఒక ఫిల్మ్ వస్తుందంటే డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది లవ్ స్టోరీ అని చెప్పి, అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ఇంకో బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ వస్తుంది మేఘ అండ్ ధనుష్ మధ్యలో, అండ్ థోటా అని. అండ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు నో లైక్ అసలు ఏం లవ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయని. I don't think we'll have time to talk about all those love stories. Really, sir? No, I'm just joking. Obviously, see, what I normally do is I try and put myself in the character, which is like a thing how every director works. Yes, I have been influenced by love. There have been moments in my life also where I've been, taken into that whole feel and everything. But then largely you also put yourself into that position, into that character, and then you think of how will you react if you were in that situation. What will you say? What is your emotion going to be if this is something that's happening to you and stuff. So I think it's largely that. And sometimes it works, sometimes it doesn't work. So ఒక తార నా ఒడిలో అభిమానినై పడిపోయా, పడిన ఘడియలో కాలాలు దాగి, కలలో తెరలో ఇలలో ఎందులోనే బతికా, ఇహమా పరమ సుఖమా ఎందులోనని వెతికా. సో ఆల్రెడీ బోలెడంత మీ పేరుకి బోలెడంత పేరు ఉంది, అది అందరికీ తెలిసిందే. బట్ ఒక స్టోరీ రాసేటప్పుడు గౌతమ్ సార్ ఏది బ్రెయిన్లో ఉంటుంది? లైక్ ధనుష్తో ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు ధనుష్ కోసమే ఈ స్టోరీ అండ్ ధనుష్ ఫ్యాన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏదైనా కొన్ని యాడ్ చేద్దాం, ఇలాంటిది ఏదైనా ఉంటుందా సార్? అదర్వైజ్ కంప్లీట్లీ స్క్రిప్ట్? No, I think it was written first, and then I was toying with who should I pitch it to, and then I pitched it to Dhanush. Okay. Yeah. Once he came in, I wanted him to own the character, own the script, So then, I don't think we made any changes to sort of suit Dhanush's image. In fact, this is very different from what he normally does. It's a character based in a city, is studying in college, and then even though his father and mother live in a small town, the whole house and the ambience shown there is like they are in the city only. They are like very classy people, sort of a thing. And the girl is an actor in the film, and it's their love story. And then when she's taken away from him, does he get her back or not? So it's within a very normal format. But for Dhanush, it was different, is what I thought. We didn't change much. Of course, once Dhanush came in, a lot of moments were defined by what Dhanush did. Like, you can write a certain idea, but then the actor comes into it and gives it his own, right? So Dhanush gave a lot of touches to that character, and the way he performed it, I was really happy. And it was very simple and easy working. Everything was single takes, and there was not too much fuss at all about what we wanted. Because experienced actors ఉండటం వల్ల absolutely ఈజీ అవుతుంది. Absolutely. సో చాలా మంది మాకు సమంత ఏమాయ చేసావే దగ్గర నుంచి మాకు తెలుసు తెలుగులో. సో ఇప్పుడు సమంత సూపర్ స్టార్, అండ్ మేఘ ఆల్రెడీ మాకు తెలుసు అనమాట, కొన్ని ఫిలిమ్స్ షీ హావ్ డన్ బిఫోర్. సో బట్ నా కొత్త మేఘాన్ని చూడబోతామా మేము ఈ ఫిలిం ద్వారా? I think a lot of people have said that they liked Dhanush and Megha in the film. There's a lot of love, there's a lot of romance. There's a very physical love story. Especially romance. There's a very physical love story, and they look good on screen, and they look good with each other also. And I think she's a great find. Once after we signed her, a lot of other films she's done, but it was very easy working with her, and she's also very determined. She wants to be in good films and good roles and stuff like that. So and I think a very friendly atmosphere on the set. She's a good friend. She's somebody who everybody in the unit likes. So I think she's here to stay. She'll go a long way, definitely. ఐ విష్. సో అలాగే గౌతమ్ సార్ దగ్గర నుంచి వస్తుందంటే ఇందాక నేను అడిగినట్టు ఎప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ వేస్తారు. వై లైక్ గౌతమ్ సార్ లవ్ స్టోరీ, యాక్షన్ స్టోరీ, గౌతమ్ సార్ యాక్షన్? No, there's no plan like that. I think at that time what is in my head is what comes out on paper, but this one is but it always comes in brain like love only. So this one is a balance between love and action. So there is in fact if you ask me, that is what might be the problem also with the film, in the sense it starts off as an action film, and then we narrate a love story, and it goes back to action and comes back into love. So I was traveling two genres in that sense, so and దానికోసమే తూటా అని చెప్పి టైటిల్ కూడా. ఇంతకు ముందు సాహసం శ్వాసగా సాగిపో and ఏమాయ చేసావే titles all like even like that film was like two genres. The first half was a nice friendship love
story, Okay. and the second half shifts into a crime thriller sort of a mood. So I don't know, I generally felt maybe, I should dabble in those genres for a bit before moving on to something else. With the titles, I think the titles just happen. There's no plan around the titles. Even the titles in Tamil are like, appreciated and people talk about it and stuff. And hopefully, I think the Telugu title also people will talk about. Yes, Thotta, of course. చస్తావు నా కొడక. కుమార్ అనే ఒకరు, ఆయన ఎప్పుడు ఇరిటేటెడ్గానే ఉంటారు. కొంచెం తప్పుగా కూడా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. చస్తావు నా కొడక. తను టచ్ చేయడం కూడా తప్పుగా అనిపిస్తుంది నాకు. కొంప కొల్లేరైపోతుంది. మీ పరువు బజార్కి ఏడుస్తాను. దాని నీడని కూడా తాకనే. అదే పనిరా నాకు. ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ది ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది స్టోరీ రాసేటప్పుడు, లేకపోతే స్టోరీ వచ్చేటప్పుడు. మాకు అనిపిస్తుంది ఒక స్టోరీ ఆలోచించిన తర్వాత ఏముంటుంది అని చెప్పి. బట్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒక డైరెక్టర్ లైక్ ఏదైతే ఆలోచిస్తారో అదే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సార్, చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు బుక్స్ ఇన్స్పైర్ చేస్తాయని అండ్ సినిమాలు ఇన్స్పైర్ చేస్తాయని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు. బట్ గౌతమ్ సార్కి ఏది ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది స్టోరీ రాసేటప్పుడు? I think it's mostly driven by what's happening around me. Stuff that I read or things that I see. I always wanted to make something about two brothers but who've never been together for various reasons. I like the idea of family being together, but here I was trying to write something about two brothers with the older brother never being at home and the younger brother wanting to be with him all the time. So when an opportunity comes to go look for him, he goes to look for him. But in that process, there's also a love story which I'm trying to narrate. Okay. So this was something that, I was looking around and seeing, and I saw 2-3 people and I thought maybe, and then I always like this idea of a normal guy falling in love with an actor, a girl who's an actor. So when we were shooting for Samantha's film in a college, Okay. Eto Vellipoyindi Manasu. Yeah, Okay. we were shooting in a college, and a lot of the college crowd, youngsters, were all standing to watch the shoot. Okay. And they were all looking at Samantha, Okay. who was relatively a new heroine at that time. I mean, she had done Yemaya Chesave, she was getting very popular. But in Tamil, we were shooting in Chennai, in a college in Chennai, and at that time she was still, getting popular and getting big and all that. So there were a lot of young college students standing there just looking at Samantha. So from there only I got the idea, why not make a love story about one of these simple college student guys and an actor. Okay. That is Thotta. సో ఇది ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు, అప్పుడే మనసులోకి వచ్చిన థాట్ అన్నమాట. అప్పటి నుంచి అది ఐడియా. సో ఇప్పుడు So it's what is happening around you that you kind of take from and make a film into. ఓకే సార్, చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు మిమ్మల్ని, నాకు తెలిసి. నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, ఎందుకు సార్ ఒక స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిలిం చేయాలని? I want to. I've narrated to a few actors. Hopefully, I'll get a chance to work with them. See, in that sense, Garshana was a remake after Megha Akash. బట్ యువర్ ఫిలిం ఓన్లీ నో, తమిళ్ మీ వర్షన్ తెలుగులో రీమేక్ but చేశారు. The other two films, Yemaya Chesave and Eto Vellipoyindi Manasu, were made simultaneously. So those are straight films actually. One shot was Tamil, one shot was Telugu. Okay. So both the films released at the same time. So it is not a remake in that sense, And sometimes we were shooting the Telugu version first and then the Tamil version. So I have made straight films in Telugu. I've narrated to a few actors. I'd love to work with Mahesh, Vijay Devarkonda, Allu Arjun. I have narrated to all three of them. Hopefully at some point something will happen. Yeah. తొందరగా జరగాలని డెఫినెట్గా కోరుకుంటున్నాను నేనైతే. ఎస్ సార్, లైక్ ఇలా నేను అడుగుతున్నానంటే, ఒకవేళ వేరే వాళ్ళ ఫిలిమ్స్ ఏదైనా రీమేక్ చేయాలి అని ఉంటుందా సార్? ఎప్పుడైనా మీకు ఏదైనా ఫిలిం చూసినప్పుడు ఈ ఫిలింని రీమేక్ చేస్తే బాగుంటుంది అని? No, I haven't felt that so far. I think when you're able to write, there's no need to look, for inspiration elsewhere. But there are certain films that I've liked, which I've tried to buy and remake in Tamil with other directors directing it and me wanting to produce it. Like Peli Chuplu was one such film that we had picked up the rights for immediately, but somehow I couldn't make it in Tamil. So there are a few films like that which you like and you want to make, So yeah. నువ్వురా, నువ్వు లేకుండా ఒక్క సెకండ్ కూడా ఉండలేను రాకు. What the fuck is happening, Lekha? ఏమైంది రఘు? కూర్చోరా. మీ అన్న చెప్పలేదా నా గురించి? కానీ ఇప్పుడు మా అన్న వల్లే నా చావు గంటలు మోగుతున్నాయి. తెలుగులో తూటాన్ని మా వరకు తీసుకొస్తున్నారంటే ప్రొడ్యూసర్స్, సో తాత గారు అండ్ సత్యనారాయణ గారు, అండ్ వాళ్ళ గురించి ఏదైనా అబౌట్ దెమ్. So actually very, very nice people, which is why I'm even talking to you. Somewhere he's been with this film for a long time. It went through a lot of issues, but somewhere he's always been there. Tata Reddy Garu has always been there. Okay.
very supportive, very understanding, and he, see, these are issues that we had no control of. At least I had no control of. But he was completely with me. He kept telling me that, no, sir, we'll work it out. Don't worry, and all that. And I liked his passion about, how he went about this whole film, getting it, sort of remade in Telugu and Right. and putting the songs together with me, like taking me through the lyrics and all that stuff. So somewhere I want to do some more work with him, and I hope he feels the same way about me. That's all it is. యా సో ఇందాక మీరు చెప్పారు లైక్ మీకు డెఫినెట్ గా సినిమాటోగ్రఫర్స్ అలా చాలా మంచి వాళ్ళు దొరుకుతున్నారు, టెక్నీషియన్స్ చాలా మంచి వాళ్ళు దొరుకుతున్నారు, అందుకే అంత బెటర్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుందని చెప్పి. బట్ ఈ ఫిల్మ్ డిఓపి గురించి సార్ ఆ కెమిస్ట్రీ అంతా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కెమిస్ట్రీ ఉండాలేమో కదా డైరెక్టర్ అండ్ డిఓపికి. Although I wouldn't like my wife to work on my film. So this one, because of the time that it took to make this film and Dhanush's dates and the issues and everything, we had principally two cinematographers who shot this film. So Joe Moon set up most of the initial parts of the film, and then Manoj Paramahamsa came in to sort of finish the film. ఓకే So I've been, like I said, I'm lucky to have worked with these guys because they're very solid guys. They know their work, which is what you want, and they both gave it one certain feel that was in my head. So very happy. ఎందుకు సార్ ఇద్దరు సినిమాటోగ్రఫర్స్ వర్క్ చేయడం జరిగింది దీనికి? So we took some time to finish this film. Okay. So when the schedules, they couldn't match their dates and stuff like that, I had to move to Manoj and stuff. Okay. So that's why, no other reason. Yeah. I thought like romance and No, but shots that's how and it worked action. out. Finally, yeah. యా సార్ మీకు నాకు తెలిసి పెళ్లి చూపులు అని చెప్పారు, అది కాకుండా ఇంకా బాగా తెలుగులో నచ్చిన ఫిల్మ్ ఏంటండి? I like Rangasthalam a lot. I thought it was very, very different within the format, very interestingly made. Ram Charan had done a really good job. The whole team, behind Rangasthalam, did a great job. Samantha's performance was really interesting and nice. Pelli Choopulu, of course, is an all-time favorite Telugu film of mine. I've seen that film like more than 10 times at various points, and I think just the two that I can think of right now. Yeah. ఒక తార నా ఒడిలో అభిమానినై పడిపోయా, పడిన ఘడియలో కాలాలు దాగి, కలలో తెరలో ఇలలో ఎందులోనే బతికా, ఇహమా పరమ సుఖమా ఎందులోనని వెతికా. అండ్ డెఫినెట్ గా యు ఆర్ లైక్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్, ప్రొడ్యూసర్, ఫిల్మ్ మేకర్, నవ్ యాక్టర్. సార్ ఇన్ని మేనేజ్ చేసుకోవాలంటే నేను మీ గురించి చదువుతుంటే వికీపీడియాలో ఐ థింక్ నాకు తెలిసి ఒక 1 hour పట్టింది. సో దాన్ని చదివి అవార్డ్స్ ఏమాయ చేసేవాళ్ళు, ఏమేమి అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఏంటి అని చెప్పి. సో ఇలా ఉండి కూడా ఇంత కామ్గా, ఇంత కూల్గా, ఇంత ఎలా సార్ ఉండడం? No, I think if you look at any filmmaker's work, their Wikipedia profile will have a lot of things about them. I'm not being modest, but I think generally this is where I want to be, and I'd like to be a part of most things. See, like I have a rule that where there are better singers than me, I won't sing, but I like to sing. Okay. I've learned music. I'm still learning music, but when there are better music directors and when I have access to people like Rahman sir, Harris, Anirudh, Raja sir, and now Darbukar Shiva who's done the music Shiva, for yeah, this, I don't need to do my own stuff. So when at one point or some point when all of them say no to me, maybe I'll put my own music out. Really? So I believe in that, and I like to. These days, I like to act in a few films if the unit is good and if I know the script is interesting, then I don't mind acting also. So I mean, this is where I want to be. So I'm happy to be here. That's సార్ all. అంటే మీ దగ్గర అసిస్టెంట్స్ గా చేసి డైరెక్టర్స్ అయితే వాళ్ళ సినిమాలోనే చేస్తారా సార్? వేరే వాళ్ళకి కూడా అది ఉండింది? I've done a film in Malayalam directed by Anwar Rashid sir. Okay. I just wanted to be with them and observe them, and it was Fahad Fazil who was acting as the hero. So I really enjoyed that process. Okay. Then I did another film with Dulquer in Tamil. Again, I enjoyed that process, and this is one of my ADs who's become a director now. So that's why I'm acting in this film also. It's just a special appearance. ఇక మీద నా దారికి ఎవడడ్డుపడ్డా చచ్చాడే. సార్ ఏది టఫ్ సార్? సో డైరెక్షన్ ఆర్ యాక్టింగ్? No, I think direction is very, very tough. You have to manage so many you're things. conditioned to write, and then you have to direct. You have to take control of a lot of things, and you have to be in the mood. Nothing should harass you or hamper your work and everything. So that's really tough. As an actor, I don't think it requires so much of
planning. I mean, within that moment, if you give it that, then that's fine, you know. And then there's somebody else who's telling you, can you Right. do this or can you do that, you know. But as a director, you have to tell everybody what to do and largely supervise and all this stuff. So I think it's not easy. I'm not taking anything away from any actor, but it's fun. That's all. సార్ కానీ ఒక డైరెక్టర్ లైక్ ఇన్ని ఫిల్మ్స్ చేసిన ఒక డైరెక్టర్ ఇంకొక డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే యాక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు పక్కన వస్తూ ఉంటుంది సార్, ఓకే ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, అది అలా చేస్తే I think బాగుంటుంది. discussion is always good, right? I mean, Right, I'd of like to course. leave it to the director. Uh-huh. I'd like to leave it to the director, but somewhere if I feel that maybe this is the way it should be done, I'll always ask him, can I do it this way? Can we take out this line and stuff like that? So that happens even when we direct and actors tell us, Right. can we not do this? Can we not do that? Even with Danush, it happened. Oh. You know, like, bro, this is right now. I feel shouldn't say this. I should just go into action. So I said, yeah, that's correct and all. So it's like a give and take. You know, you have to give, you have to take. Yeah. ఓకే, బట్ అది మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారు అలా ఉన్నప్పుడు? Yeah, I'm really open to all that. I have no such egos or anything. Like, if somebody's giving a better suggestion, which is better as far as my sensibility is concerned, I'm definitely willing to take it. సో ఫైనల్లీ అవుట్పుట్ అనేది ఇంపార్టెంట్, డెఫినెట్ గా Yeah, ఆడియన్స్ absolutely. చూసే అవుట్పుట్ Yeah. అనేది ఇంపార్టెంట్. Yeah. అండ్ ఈ ఫిల్మ్ లో కూడా సాంగ్స్ అంటే ఏదైతే సాంగ్స్ వచ్చాయో ఆ సాంగ్స్ అన్ని కూడా సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. Yeah. అండ్ మీరు అన్నట్టు ఆ లోకల్ మ్యూజిక్ విషయంలో కూడా సజెషన్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి గివ్ అండ్ Yeah, టేక్ I అనేది. think more than suggestions, I inspire them a lot, I think. So the whole music is written into the film, written Okay. into the screenplay. And when I discuss the music, I give them the mood of the song, why the song is there, what the visuals of the song are, from costumes to everything. You know, so they're able to, I think, largely be inspired by that, and then they come up with some interesting tunes and stuff. So that's what happened even with this film. Yeah. సార్ మీ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి మార్నింగ్ ఫ్లైట్ తీసుకొని చెన్నై వరకు మేము వచ్చాం కాబట్టి ప్లీజ్ ఫర్ మీ అండ్ మీ చాలా మంది లవ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఒక్కసారి మీరు ఏదైనా హమ్ చేస్తే వినాలని ఉంది ప్లీజ్. ఎటు మనం పోగలం ఎంతకీ చెప్పలేమా, వింతగా ఉందాము ఇప్పుడే. దట్ వాజ్ ఆసమ్ సీరియస్లీ. సార్ మేము వికీపీడియాలో ఇంకోటి కూడా యాడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా గౌతమ్ మెనన్, Please, అది కూడా yeah. నేను చూడాలని. Eventually, at some point, when everybody says no to me, I'll become music director. బట్ నాట్ సార్ వికీపీడియాలో ఉందనో లేకపోతే ఇంకెక్కడో మేము వెబ్సైట్ లో చదివామనో కదా, ఆల్రెడీ గౌతమ్ మీనన్ సార్ అంటే అందరికీ తెలుసు, యూనో ఈవెన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా అందరికీ తెలుసు. ఘర్షణ తర్వాత నాకు తెలిసి ఆ పేరు ఇంకా మారుమోగిపోయింది. అండ్ ఏం మాయ చేసే తర్వాత మాకు మీరు తెలుగు డైరెక్టర్ అయిపోయారు, బికాస్ ఏదో లాంగ్వేజ్ లో నుంచి ఒక ఫిలిం వస్తుంది, అలా ఉండదు. ఒక ఫిలిం పేరు మీద అంటే ఒక ఫిలిం మీద మీ పేరు పడి ఒక ఫిలిం వస్తుంటే డెఫినెట్ గా ఆ ఫిలిం లో సంథింగ్ ఏదో ఉండింది, యూనో ఈ ఫిలిం చూడగానే మనం రీఫ్రెష్ అయ్యి థియేటర్ నుంచి బయటకు Thank రావచ్చు you. అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో డెఫినెట్ గా ఈ ఫిలిం కూడా తెలుగులో ఆడియన్స్ ని చాలా మందిని ఎంటర్టైన్ చేయాలని అండ్ వాళ్ళ మనసులో పెట్టుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ యాక్టర్ గా కూడా మీరు తొందరగా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నాను. Like I said, I want to be everywhere Okay. where I'm allowed to, and I like to be there. I know I want to find that connect with the Telugu audience again. You know, after EMI Chesave, Yetovili also is a very dear film to me. Actually, Nani and Samantha did a great job. Even I love And that. you know, Sahasam also, I had a great time working with Che, who's always been there for me, you know, whenever I ask him. So hopefully within 2020 we'll see me making something in Telugu and something big. Yeah. రైట్. అండ్ మిమ్మల్ని న్యూ అవతార్ లో చూసి మాకు కూడా చాలా బాగా అనిపించింది, న్యూ లుక్ లో చూసి. అప్పుడు చూసిన దానికి ఇప్పుడు చూసిన దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. సో యాక్టర్ అయితే కొంచెం అలా తప్పదు సార్, డైరెక్టర్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, యాక్టర్ డెఫినెట్ గా లుక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ This is where చేయాలి. I say goodbye to you on the interview, I think. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Thank you. సో విన్నారు కదా, తూట ఫిలిం మిమ్మల్ని అందరినీ ఆకట్టుకోవడానికి మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఫిలిం గురించి గౌతమ్ సార్ చెప్పిన విశేషాన్ని, మరి ఈ ఫిలిం థియేటర్ లోకి వస్తే ఏం చేస్తారు, నా ఇంటర్వ్యూ చూస్తూ ఉంటారా, కాదు సినిమా చూడాలి. సో సినిమాని చూసి టీమ్ కి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ని అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ గీతా భగత్ సైనింగ్ ఆఫ్. టేక్ కేర్, బై.